Beloved, we thank God for this morning. This is New Hope Universal Church, Otojo, Dansuman, Accra, and it's time for our morning devotion this beautiful Thursday morning. Shall we begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Beloved, wherever you are, begin to thank God. Begin to bless Him in the name of Jesus for His grace and mercy. Bless Him for everything that He has done for you, for the opportunity to be among the living. It's grace. Bless Him. It's a privilege. Bless Him in the name of Jesus. Now lift up your voice and pray in Jesus' name. Ask that the blood of Jesus Christ will cleanse you. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that the Lord will restore you to a right standing with Himself by the tokens of the blood of Jesus Christ. That this morning you will stand before God not wearing your own righteousness, which is as a filthy rag, but wearing the righteousness of God in Christ, in the mighty name of Jesus Christ, so that you'll be pleasing in Him, perfect and acceptable in His sight. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now lift up your voice, beloved, and begin to pray in the name of Jesus. The Bible says that commit your work unto the Lord, and your plans shall be established. Lift up your voice and pray, and commit today's activities of yours into the hands of God. Ask in the name of Jesus Christ that the Lord will be with you in your going out and in your coming in. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray that today God will bless your bread and basket in the name of Jesus. That today the Lord will be with you. That today the Lord will deliver you from evil. If there be any plan of the enemy against your life today, in the name of Jesus Christ, may it catch fire in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Destroy the works of the enemy and declare and decree in the name of Jesus that this day you will walk in divine provision and divine protection. You will walk in divine sustenance in the mighty name of Jesus. Begin to declare and decree in the name of Jesus Christ angelic protection and escort over your life in the mighty name of Jesus Christ. For the angel of the Lord encamp round about those who fear Him. Declare and decree in the name of Jesus that the angels of the Lord will encamp round about you, that the Lord will keep you from all evil in the name of Jesus Christ. David said, by my God I have run through a troop, and by my God I have leapt over a wall. Lift up your voice and pray in the name of Jesus Christ that by your God, no matter how many troops have been that will surround you today, no matter how many opposition you will face, in the name of Jesus, and you will run through, and no matter how high the wall of opposition against you will be today, you will leap over them. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, lift up your voice and pray. In the name of Jesus, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray that the plan of God concerning you today will stand. That even this day, the Lord will keep you safe from this pandemic that is ravaging the world in the name of Jesus and causing fear and panic. In the name of Jesus, lift up your voice and pray in the name of Jesus that the hand of God will rest upon you and your family. 1,000 shall fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, you will hear about it, you will watch it on TV, but as for you and your household, it will not come near you. In the mighty name of Jesus Christ. Now for the last 1 minute, begin to pray for our Father. In the mighty name of Jesus Christ, ask that the Lord will continue to be with him. Ask that the Lord will continue to bless him. The Lord will continue to prosper him. The Lord will continue to elevate him. The Lord will continue to deliver him from evil. In the mighty name of Jesus Christ, if there be any plan of the enemy against his life, it will not stand, it will not prosper in the name of Jesus. No weapon fashioned against him shall prosper. Every tongue that shall rise against him will be condemned. Every demonic verdict will be overruled. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Pray for our Father. Even Father Francis Otuochibwo, pray for his wife and children. Pray for his mother. Pray for everything that concerns him. Now begin to bless the Lord for an answered prayer.
Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord, even in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for the life of your servant that you will use this morning. Heavenly Father, speak through him to us and help us through this day. In Jesus' name, amen. Amen. Onyame onhyira wo. Awusiafo kasa efiri manum adikan ba. Mene onhyia modie bia mo ani sɛ nyame onhyira. Amen. Beka bia ofiri makoma mu na ɛka sɛ nyame onhyira. Amen. Yɛde Awurade ase. Ɛnɛ nso yɛda kantinka a ɔbaade ayɛ. Yesterday is gone and it's gone forever. That's right. It's a history. There's nothing you can do about it. Not at all. Tomorrow hasn't come. It's a mystery. But today is a gift that God has given to you. That's right. Appreciate it and thank God for this day. That's right. Amen. Amen. So for Romans chapter number 10, verse number 13. Yes, so for young call. Title: Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Call upon the name of the Lord. Ebinomo koto sore kamfo abo enua ensuo enhoma abosom ensuo enkonwa enipa abo niema horowo na meme no mienu de ye nye bidda se ye wodi bi a ye bebo ama wanwade bi asi abrabo mu a ene edin Jesus. Amen. Ka amen. Amen. Ka se Awurade bo amen. Awurade bo amen. Saka bio. Awurade bo amen. Saka bio. Awurade bo amen. Ka se ja kronkron. Eja kronkron. Tebia bi a metimu. Tibia bi a metimo. Se me pai wudin Jesus. Se me pai wudin Jesus ya. Ma ogye mfiri soromra. Ma ogye mfiri sorobra. Na gye me firi mu. Na gye me firi. Ka amen. Amen. Safo yanko. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Who do you call when you are in distress, discouraged, lonely, afflicted, and downtrodden? Asem bisa no anu odene emu odu wo hawmu amane mu enimguase mu atetie mu osaye mu yare mu ekom mu sujadie mu boniniye mu ahwease mu ekam mu hwan na wo frɛ no wona bibisa asa aka osanna hwan na wo frɛ no sɛ wo kɔte bia ɛte sɛ mu a hwan na wo frɛ no ɔdwontofo ne sɛ mebo ni jini da ama sanyina hono sɛ yewo very media the day Jesus awesome. Hallelujah. Bebo ho nejene ama sanyina hono se yewo very media the day Jesus awesome man. Minya dwumtuni bi preachi enwom to be fam bra me pesa me nam nwom to so kasa kire wo enhwe voice no hwensem aye wo mebo ni dini da ama manyina hunu se ye wo bere mabe ni din de Jesus. Amen. Amen. Kasa Awurade bo amen. Awurade bo amen. Oh. Komfo no wa bio ochikroti aha. Ono ane na no me kɔ ne hɔ no mu. Nti satebia we atome a. Ma me nsa nko bio. Baby okohunu se na komfo ne ti okɔ no hɔ last year no. Okɔ ne hɔ this year, the same place. Na ye de caterpillar juri
ne dan nyinaa firi hɔ ɛdan na wɔte mu no yɛdwire firi hɔ na nipadua no ɛ nanso efiri tetentere de kosi daakye akyirikyiri yɛn Nyankopɔn nsesa da. That's right. Wɔn a ɛbɔ ne din firi ahyɛ aseɛ no wɔanwu wɔn anim ase. Yɛn nso so wɔnwu yɛn anim ase. Daakye nso so wɔnwu wɔn anim ase. Ɔhaw mu hwan na afrɛ no? Sɔfoto aso ne yɛnkɔ. For many of us, as soon as a problem arises, the first thing we do is to pick our phones, scroll through our contacts, and call someone we think can best help us. A lot of the times, the people we think have what it takes to help us end up disappointing us. Aha, ɛna wiase akwantuo no. Yɛte aseɛ yie. Bibia ni hɔ no mu a ɛyia wɔte asefo asase so. So what you show one dream say? Utu asrebo ɛkɔm de me a yɛkɔ fia na me frɛ no a medidi. Na ɛda foforo bɛso na wɔkɔm ade wɔ na bɛkɔ otu asrebo hɔ. Na otu asrebo no bɛka akyerɛ sɛ wɔn kora ɛkɔm de no kora akyerɛ. How would you feel? Nipa wanya ne mu ahotoso. Na fa yaduru baabi a wohia ne mo mmoa. Na sɛ wɔ no kora hia mmoa kora akyerɛ. Ka sɛ Awurade boa me. Awurade boa me. Sɔfoto aso ne yɛnkɔ. However, there is someone who will never fail you in times of trouble. His name is Jesus. Hallelujah. He is forever dependable. Anytime you call on him, he will surely stretch forth his hand and save you. Hallelujah. Sɔfo yɛnkɔ. Yes. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Jesus is capable of saving you from sickness, poverty, sin, death, and hell. Call on him now and he will save you. Call to me and I will answer you. Hallelujah. And show you great and mighty things which you do not know. Jeremiah chapter 33 verse 3. Amen. Amen. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Amekenka atwi ne nso nkyerɛ we. Romans chapter number 10 verse 13. Na obia obɛbɔ Awurade din no benya nkwa. Obia obɛbɔ Awurade din no obenya nkwa. Nkwa no wɔhyɛ ha no mo no ne opposite ɛyɛ owuo. That's right. Enti sɛ obia obɛbɔ Awurade din no benya nkwa. Na sɛ wa ama Awurade din ade na bɛyɛ owuo na bɛwo. Enti eniema mienu owuo ɛne nkwa. That's right. Ɛna sɛ owuo de obia bɛwo gyame ahwene ɛdeɛ na esi da hwan na bɛkye ne boɔ ɛwɔ asase so ɛno yɛ nokorɛ ma mɛka sa owuo no ho asɛm ɛne de obia bɛwu ampa ɛyɛ nokorɛ pa ma me bɛwu papa bɛwu ekunu bɛwu ɛyere bɛwu ɛba bɛwu adamfo bɛwu president bɛwu ohiani bɛwu sikani bɛwu enti owuo wei de obia bɛwu ampa. Amen wofia ha. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Kasa Awurade boa me. Awurade boa me. Oh na yewo owuo bi wɔ hɔ. Ɛwɔ owuo wei akyi. Hwifo wɔ kasa bi. Yɛse tiase awuo. Menim sɛ wate da. Wɔte ase de. Ɔhome. Odidi. Otwi ne ka. Ɔno a ne dware. Ɔno a ne hyɛ n'atare. Ɔte ase. Ɔkasa nanso ɔyɛ wufoɔ wawu. Ɛfiri sɛ ɔnte nyame adwene ase. Ɔnte sunsum nneɛma ase. Nneɛma a onipa de ne ho to so a ɛboa n'abrabɔ sunsum ne honam mu no ɔnte ase. That's right. Nneɛma a ɛtwe wɔ nipa dwene ɛma ne si so sɛ ampa ewiase yɛ obi de a ɔnte saa nneɛma no ase. Nneɛma bi wate asefo asase so a eku yɛn. Nneɛma bi wate asefo asase so a yɛnwui yɛnkata yɛn ni yɛmfa yɛn hyɛ adaka mu na so saa nneɛma no eku yɛn dada. Yɛte ase deɛ na nso yɛwu. That's right. Yɛmra honam fam na yɛnte ase yi. Ɛdeɛ na ma onipa wuo. Deɛ na de wuo ba.
yare tumi de wuo ba how tumi de wuo ba adwendwene tumi de wuo ba eka tumi de wuo ba ahweaseɛ tumi de wuo ba akwanhyia tumi de wuo ba nti owuo no nneɛma ahodoɔ na keka bom na ade wuo de abrɛ onipa saa na wiase akwantuo kyerɛ onipa a wɔte ase a wawuo a yɛfrɛ no te ase awuo no ɛnyɛ mfanama na de baeɛ ɛyɛ nneɛma nketenkete bi na akeka bom ɛna ama onipa no awuo ɔhu sɛ yɛba honam mu kura mpo a ewuo bi wɔ hɔnom honam mu wuo obi wu a ewuo wei deɛ na nsɛ sɛ nka owuo na nka obetumi ayi ne ho afiri saa wuo wei sɛ mu ɛyɛ no kora saa sɛdeɛ yɛtumi obi tumi wu na yɛtumi kasa ewuo wei deɛ na nsɛsa nka wuo no saa na nneɛma bi so tumi si wɔ nipa brabɔ mu a sɛ wɔ nipa no tumi aposition ne ho yie a saa nneɛma no ɔnkom kasa Awurade boa me kasa Awurade boa me na obi a wɔbɛbɔ Awurade gyini no ɔbɛgye no nkwa na kyerɛ sɛ nneɛma bi wɔ wiase a etumi gye wɔ nipa nkwa firi ne nsam etumi wɔ nipa da ne ɔtease awuo na yɛnyame mu pɛ ɛna sɛ wɔda sani de ne ho kɔsie a ade a ɛsɛe wɔ bia brabɔ kɛkɛ no ntumi nsɛe na brabɔ bi kasa Awurade boa me meyi mpa yɛ de ma wakye menim nneɛma a ɛbobɔ ba ɛne nneɛma ɛpɛ w'abraba sɛe no ɛne ne ehunahuna wo na menim din bi a yɛfrɛ no Jesus wɔn yɛ ɛde wɔn ho to so na wɔbɔ saa dini no adeɛ bi ɛsɛe nipa bi akɛkɛ ntumi nsɛe wɔ n'abrabɔ saa bi yɛn nkɔ kenka asɛm kakra wɔ Joel chapter number 2 the verses 31 and 32 Joel chapter 2 verses 31 and 32 Joel chapter 2 verse 31 and 32 so for so we can come from my the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verse 32. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance. Hallelujah. As the Lord has said, among the survivors whom the Lord calls. Hallelujah. Amen. Owiya beduru sum osrane adane moja ansa na Awurade da kese a ehu no aba. Na ebeba se obi a obeba Awurade gye no obegye no nkwa. Na sɛdeɛ Awurade aka no bepɔ Zion so ɛne Jerusalem ɛna enipa a wafiri mu afire no ɛne nipa a Awurade ɛfrɛ wɔn afiri mu aka no mu ɛbɛtena ka amen. Owia beduru sum na ɔsrane adane mogya. Die ensi da awia ebeduru sum. Awia ba na prako pɛ esum aduru. Ɔsrane ɛyɛ bosome. Ɛda so saa na adane mogya. Na esuso gu fam. Ebi nsi da. Biribi a yɛde saa nneɛma wei mienu egyina hɔ ma nipa brabɔ. Die nipa nhyia bi da ɛwɔ brabɔ. Ensɛm bi wɔ hɔnom a te na wate na wankasa wonhyia bi da. Nneɛma pii wɔ wiase ka na yaka ma wate bie na wankasa deɛ wonhyia bi da. Medu fi baabi na ɛba Awurade bɛboa na wate me kasa ase ɛnam pɛi. Twi kasa bi yɛse mihunu yanka na ya Yesu sɛ eni aduro. Ye wodi mihu yanka mamo na se mo yato me sɛ na minnim sɛ bɛtome na minnim sɛ bɛsi na minnim sɛ mɛfa saa de we sɛ mo. Ɛnneɛma bi yate ho asɛm. Obiara wɔ mmere a na wie a ɛbɔ ɛda no yɛ sum. Etitwifo wɔ kasa bi yɛse wo ka hyɛn koduru ɛma esum ennuru wuda ɛyɛ twi kasa.
Obia wani yatun obia wamra na wiya dani sum. Ena obia wamra ne bosom nsoso eda ne moja ewa brabom. That's right. Obia wani de. Emra woni pabra boda ne sum. Osantini ana okene a ne bibia wuo. Osi esumadurumio eyetwi kasa esum edurumi. Na kyerɛ sɛ adeɛ bi a manwene ho da sɛ bɛtome atome. Sɛ esum to wɔ nipa ɛwɔ abrabɔ mu a baabi a amena wɔ no oduru hɔ a onhunu otom. Baabi a yɛsum fidie no oduru hɔ no mu a onhunu fidie no yi no. Baabi a ɛnsɛ sɛ otia no otia hɔ ɛma sɛm to no. Se esum duru nipa wabrabɔ mu a ɔkɔ a ɛnkɔ na ɔsan so ɛnsan otwa ne ho a ɛnyɛ yie esum mmere ɛwɔ. Sɛ adeɛ sɛ wɔ nipa ɛnso wabrabɔ mu a kanea baako epie ɛwɔ de saye mmere mu ɛyɛ bosome. Onipa biara so wɔ mmere a ne bosome ɛda ne mogya ɛde ma no. Obi a wone de. Obi de esi nnura, obi de esi nne, obi de ebesi ochina. Ti esebere obi su no, na obi nso osere. Ewo mra obi asere, ewo mra obi asu. Ma meka awieye mre mu ho asem. Ti ma me kyerɛ twɛrɛ kunkuru no mu sane a wote ase. Menim sɛ bia scripture we wa kenkan ya. Na ma me kyerɛ wo mu sane a wo usiti ase. Be kenka atwe ne biem tie ne ye. Owia beduru sum na ɔsrane adane mogya. Owia beduru sum na ɔsrane adane mogya. Na me kyerɛ sɛ obia wɔ mra na wia eduru sum. Obia wɔ mra na wia eduru sum. Ɔho sɛ ade akye a na wia pie a enipa piipie ekokrom kɔyɛ adwuma. Saa men nso yɛ mra a obi dida. Yes. Obi sɛ dan na woda ho hyɛ omekɔ adwuma enura mekɔ adwuma na dwo anɔpɛn na mebae. Eti wo na de akye a wo kɔ adwuma obi ade akye yɛ no ɔda. Ɛna wo na de asan so a wo da obi ade asaayɛ no ɔkɔ adwuma. Enti obia wo ni wiase mu nante yɛ sɛ de tie. Obia wo mra na wiye duru sum ɛna obia wo mra ne bosome ɛna ne mogya. Ɛna ɔtwerɛfoɔ no yɛnkɔ verse number 32. Ɔse na ɛbɛba sɛ obia ɔbɛba Awurade gyini no ɔbɛgye no nkwa. Na kyerɛ sɛ wawia ɛda ne sum a ahotɔsoɔ yɛ baako pɛ ɛne din Jesus. That's right. Sɛ wo bosome da ne mogya a anidasoɔ yɛ baako pɛ ɛne Jesus. Menim ɛda wawia pieyɛ na menim baabi a wonante koduruyɛ ɛna menim baabi a waduru a wusum aduru wo. Menim ɛda wade sayɛ baayɛ a nanka wo hwɛ sɛ bosome bepia ma wo na wo de bosome ɛde anante ɛne wo bosome a adane mogya baabi a wo bosome na adane mogya a waduru ɛwɔ brabo mu. Nanso ma meka nkyerɛ wo sɛ wawi a aduru sum no esum no enkum. Ɛna ma meka nkyerɛ wo sɛ wo bosome ya adane mogya no ɛno nyɛ wawieyɛ. Na mmom meka kyerɛ wo sɛ esum a waduru mu ɛne bosome ya adane mogya ne mu no anidasoɔ bi wɔ hɔ ɛne gyin Jesus. Wɔne a wɔbɔ saa din ne mmerɛ te sɛ yie mu no ɔsoro sane bɛhwɛ wɔn. Kasa Awurade sane bɛhwɛ me. Awurade sane bɛhwɛ me. Misum emere mo. Misum emere mo. Awurade sane bɛhwɛ me. Awurade sane bɛhwɛ me. Deɛ menhyia bi da. Deɛ menhyia bi da. A menhyia. A menhyia. Deɛ manwene sɛ besi da. Deɛ manwene sɛ besi da. A esie. A esie. Deɛ manwene sɛ bɛtome. Deɛ manwene sɛ bɛtome. A atome. A atome. Mepae din no a. Mepae din. Ɔgye mfiri soro mmara. Ɔgye mfiri soro mmara. Owura Yesu. Owura Yesu. Sane bɛhwɛ me. Sane bɛhwɛ me. Amen. Amen.
Oh, Kasarade Boamen. Eradi Boame. Kasarade Boamen. Eradi Boame. Kasarade Boamen. Eradi Boame. Ɔtwerɛfoɔ ne sɛ yɛn bebree ne yɛn ne a sɛ yɛawi ada ne sum a na yɛfa yɛn mobile phone na yɛfrɛ hwɛ numbers ahodoɔ a na yɛfrɛ yɛn anim na yɛn ho so yɛbɛfrɛ deɛ anka ɔbɛboa yɛn no ebi kura mpa yɛbɛfrɛ kura na ne phone na du deɛ ɔbɛgye yɛn so nso a yɛbɛkɔ ne hɔ nom no ɔbɛka sɛ foforɔ na akyerɛ yɛn wosum mmerɛ sɛ wawi ada ne sum a meba fom yɛ no wate aseɛ wawi a ɛda ne sum ne nkyerɛ aseɛ baako ne sɛ wode ade papa bi asi w'ani so na ada ne bɔne ama wo ɛyɛ wawi a na ada ne sum wafa sika ɛde akɔ wura adwuma bi mu na sika no wahyeɛ ɛyɛ wawi a ɛna ada ne sum bosomi pia nadwo sɛ bosomi da ne mogya a ɛne sɛ anadwo a wakɔda na adeɛ bi a wanwene sɛ bɛto anadwo da suo mu ato wahyia amaneɛ ɛwɔ anadwo da suo mu ɛduru saa mmerɛ no a hwan na wofrɛ no ɛdin bɛn na wobɔ hwan ne wɔ ni da soɔ bɛkamfo Jesus ama bɛkamfo din no ama na ɛbɛba sɛ obi a wɔbɛbɔ awurade din no ɔbɛgye no nkwa megyina owuo sɔreyɛ tumi no so mekasa sɛ nyame ba tibea bi a wote mu esum bi a aduru woɔ mogya bi a ɛnwini woɔ amanneɛ bi a waduru mu wɔ mepae din Jesus mehwɛ mu firi mu pae wɔgyea ne fa ahodeɛ de ma mesane wo kra esum wei ntwi mfa wo so da mogyatuo wei nku wo da asetena wei emfa wawie ye mada wayaw ya wo fam wei enye wo nkwa mfiri wo nsam da na wie ye bra ya pa di Jesus umogyatuo emra wie ye wusumre emra wie ye ehan pie ma wakoma ntow yem ɔwerɛkyekyerɛfoɔ nyankorɔmpɔn basam pagyama wo ni soɔ pepa wo yaw ɛtoɔ ntwa wahwe aseɛ nnane ɛhan pie wɔ wo sum mu ma wo awerɛkyekyerɛ mfiri soro mmara onyame a wɔdom na wɔboa no ohu ne mmambɔbɔ wɔnnom wo ɔmmoa wo wɔnsane mfiri soro bɛhwɛ wɔnhyɛ wɔ animuonyam wɔmpagya wo ɔmpepa w'ani wɔ mu nisuo ɔmfa ne nsa nto w'akoma so ɔnkyekyere wo werɛ ɔnhyɛ wo den ɔma wo nsere onyame ma wo nsere sere yɛnhyɛ w'afono ma w'ani wɔ mu nisuo mpepa awerɛkyekyerɛ mmara ne yɛnhyɛ ɔba ade yɛgyina animuonyam Jesus Christ Nazareth ni din mu ɛna yɛyi apayɛ adom no nkyi amen within the Father Francis who to us record. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all, the hope of glory. I love you. God bless you. Thank you very much, our Father Francis Otuosribo, for such a wonderful word of blessing this morning. And God bless you also for making time to be with us this morning. Please listen to this announcement. Tomorrow morning from 5:30 a.m. to 6 a.m. we shall have our morning devotion. And then from 10 a.m. to 11 a.m. we shall have mega prayer service that same tomorrow. And on Saturday we shall have miracle hour from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. And on Sunday we have Sunday service from 6 a.m. to 7 a.m. And then we have evening service, which is the business meeting from 5:30 p.m. to 6 p.m. These are the services that are left within the week. Visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share. Same way, visit our YouTube channel, New Hope Universal Church.
subscribe to the channel, and turn on the notification button so you always get the latest sermons coming from our father, Father Francis Otuosrebo. You can contact us by sending us a mail to ourhopefortoday@gmail.com, ourhopefortoday@gmail.com, or calling the number 0244 298 111, 0244 298 111. Till we come your way tomorrow morning at 5:30 a.m. This is New Hope Universal Church, Otojo Dansoman, Accra. Stay safe and stay under the protection of the Lord Jesus Christ. Amen.